මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්නේ සංවාද එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. සංවාද අතරතුර ලස්සන වාක්‍ය රටා හැදෙන විදිහත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මම ප්‍රියංකර chat box channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. කන්නාඩි ඉස්සරහට ගිහින් කවුරුත්ම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ඔයා එක්කම කතා කරන්න පටන් ගන්න. තව පාපෙත්තක් කන්න. Have another slice of bread. Have another slice of bread. නෑ එපා. මට දැන් පාන් තිත්ත වෙලා. No, enough, I am sick of bread. No, enough, I am sick of bread. ගෙදර අම්මා නිතරම හදන්නේ පරිප්පු කරියේ නම් ඔයාට ඒක එපා වෙලානේ තියෙන්නේ. නිතර කන්න බෑනේ. ඒක දැන් එහෙම වුණාම ඔයාට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. අර වාක්‍යම මේ විදිහට වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. බෑ. ඇති. මට පරිප්පු තිත්ත වෙලා. No, enough, I am sick of dal curry. No, enough, I am sick of dal curry. ඩාල් කරි කියලා කියන්නේ පරිප්පු හොද්දට. ඒත් මේ පාන් හොඳයි. But this bread is fine. But this bread is fine. ඒක ඇත්ත. ඒත් පහුගිය දවස් ටිකේම මම කෑවේ පාන්. That's true, but all the past few days I had bread. That's true, but all the past few days I had bread. පොටෑටෝ කරි කියලා කියන්නේ අල ව්‍යංජනය. මේ සැරේ අපි එකතු කරලා බලමු අල ව්‍යංජනය. ඒක හරි. ඒත් මේ දවස් ටිකෙන් මම කෑවේ අල ව්‍යංජනත් එක්ක. That's true, but all the past few days I had potato curry. That's true, but all the past few days I had potato curry. එහෙනම් ෂෝට් ඊට්ස් ටිකක් කන්න. Then have some short eats. Then have some short eats. එහෙනම් ඉදියාප ටිකක් කන්න. Then have some string hoppers. Then have some string hoppers. මෙතන ඔයිලි කියලා කියන්නේ තෙල් සහිත. ෆ්ලර්රි කියලා කියන්නේ පිටි සහිත. දැන් මම වැඩිය තෙල් දාපු පිටි කෑම වර්ග එහෙම කන්නේ නැහැ. Now I don't eat too much oily or floury foods. Now I don't eat too much oily or floury foods. ඇයි ඔයා මහත් වෙන නිසාද? Why? Because you are getting fat. Why? Because you are getting fat. ඇයි ඔයා කෙට් වෙන නිසාද? Why? Because you are getting thin. Why? Because you are getting thin. කෙට් වෙනවනේ කියන්නේ thin. ඒ විතරක් නෙමෙයි මට gastritis තියෙනවා. ගොඩක් අය කියන්නේ gastric කියලා. gastric නෙමෙයි gastritis. Not only that I have gastritis too. Not only that I have gastritis too. ඔයාට දියවැඩියාව තියෙනවනම් ඔයාට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මට දියවැඩියාවක් තියෙනවා. Not only that I have diabetes too. Not only that I have diabetes too. diabetes දියවැඩියාව. එහෙමද? එහෙමද? Is that so? Is that so? එහෙනම් ප්‍රවේශම් වෙන්න. Then be careful. Then be careful. එහෙනම් බඩගින්න ඉන්න එපා. හරි වෙලාවට මොනවා හරි කන්න. Then don't be in hungry. Eat something on time. Then don't be in hungry. Eat something on time. නිතරම පිටි කෑම තෙල් කෑම වෙනුවට එළවලු මිශ්‍ර කෑම ගන්න මම උත්සාහ කරන්නේ. Always I try to eat vegetable items instead of oily and floury foods. Always I try to eat vegetable items instead of oily and floury foods.
දැක්ක නේද ඔය වගේ ලෙඩ රෝග තියෙන අය පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒක හොඳයි. ඒත් වැඩේ තියෙන්නේ අපිට නිතරම ආහාරයට ගන්න බැරි එකනේ. That's good, but the problem is always we are unable to get them. That's good, but the problem is always we are unable to get them. ඔව් ඒත් අපිට හැමතැනම මේ කන්න තියෙන මේ ෂණික කඩකෑමනේ. Yes, now everywhere we find these instant junk food. Yes, now everywhere we find these instant junk food. හරියට හරි. ඔයාට ඒක තේරුණා. That's right. You understood it. That's right. You understood it. මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාගේ දැනුම වැඩි කරගන්න ඉවර වෙනකම්ම බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් අවසානයේ ළඟා වෙලා තියෙන්නේ. මේ සංවාද ගෙදරදී නිතරම වගේ භාවිතයට ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. මෙතෙක් වෙලා මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.